for the second opportunity na mag-share na naman tayo ng words of God. So, yung i-share ko ngayon is about yung binigay lang din ni Pastor nung Sunday, no? Yung how to love our church. So, first mag-start tayo sa verse na binigay ni Pastor sa atin na John 13:34 to 35. So, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple. If you love one another. So may 3 things na binigay dito si Pastor na ano ba about love. So paano ba na kumbaga paano natin yung ipakita yung love sa church. So una is love is expected. So ano ba yung ibig sabihin pag sinabing love is expected? So, ito yung sinasabi na ang love is not optional. Ito yung sinasabi lalo na for us, a believer. Ito yung sinasabi na love, we must say to someone na alam mo, ang pag-ibig ay hindi optional. So, yun, hindi optional. Take it what it is. So, kung ano yun, take it. So, kumbaga inaasahan, kumbaga sa in part ni Jesus, ay yung kung how Jesus show love to us, kumbaga 'di ba nag-sacrifice siya unconditionally. So yung kumbaga kung i-relate natin siya doon, no? So parang ini-emphasize dito na Jesus is telling us who and how we should love. Yung verse na sinabing full command I give you, love one another as I have loved you. So, you must love one another. So, ini-emphasize dito na that the love must start within the church. So, wait lang. Meron akong dito. So, the love must start within the church first. Kumbaga, kumbaga, kasi nga, diba, inano ni Jesus doon is, sinabi niya doon sa mga disciples. So, kumbaga, since yung disciple is yun talaga yung tagasunod ni Jesus. So, doon niya, kumbaga, ini-emphasize niya within muna, sa church muna. Kumbaga, mag-start yung pinaka-love is sa church. So, the question is now is, what does it mean to love the church? So, ano nga ba? Paano nga ba natin mahalin yung church? So, aray ko na, wait lang talaga na. So, go down first, guys. So, yun. Inano dun is, so, the question now is, what does it mean to love the church? So, yung ini-emphasize ni Pastor, Melans, pahawak nga muna si Samuel Melans, nag-sales group ko. Labas tayo. Ayun. Ang ini-emphasize ni Pastor doon, yung pagmamahal natin sa church, hindi dapat kagaya ng restaurant. Na how the restaurant serve. Kumbaga, pinupuntahan natin yung restaurant, it's because maganda yung service nila. It's because maganda yung food nila. It's because yung nasa-satisfy yung craving natin. 'Di ba usually ganun yung wants natin sa restaurant. Hindi ganoon yung love sa church. Na hahanapin natin yung kung ano yung magsasatisfy sa atin. Hindi siya ganoon. A love sa church, it must be like a love sa family. So, excuse. Ano ba yung love sa family? Ano ba yung pinakita natin how we love our family? 'Di ba kapag mamahalin natin yung family natin na even kung sino sila, na mamahalin natin yung family despite of everything na pagkakamali. Mamahalin natin yung family natin ng kung ano yung pinakita nila, either kabutihan or hindi man kagandahan sa atin. So yun yung inano doon na ganun ang pagmamahal sa church. How we love our family. So, yun. Kahit na pa dito na kahit na yung family natin hindi perfect, we just love them anyway. So,
kasama yung imperfection doon. Yun yung pag-i-emphasize on how we love our church. Kumbaga, ito pa, being in this relationship, we not just brought into Jesus relationship, but also with one another. Kumbaga, yun yung relationship na in the church. Yun yung magdadala sa atin sa yung love sa church, yun yung magdadala, which is the tinatawag na relationship. Kumbaga, nagbi-build tayo ng relationship. Yun yung love sa church natin. Hindi lang siya, yun na nga yung sinabi na hindi lang siya about service. Kumbaga, it's about a relationship. How we connect ourselves to our, let's say, our pastors, how we connect ourselves to, let's say, leader. Yun. So, we build the relationship. Yun yung pagmamahal natin sa church dapat na ipinakita. And then, next is, kumbaga, ay nano din dito na, may pinakita din si pastor doon na something na news week ba yun? Na may nakalagay na, forget the church and then follow Jesus. So, may share siya yung gano'n na, sa slides niya na gano'n, na forget the church and follow Jesus. So, hindi siya, kumbaga, doon na hindi siya dapat ganoon. Na kalimutan natin yung church, and then si Jesus lang yung magiging center natin. Hindi siya ganoon yung pagmamahal sa, kumbaga, hindi siya dapat ganoon yung way. Kasi sabi nga sa Ephesians 3:10-11, no, the church was in the internal purpose of God. So, and then the Acts naman, yan yung kaakibat nun sa na-search ni Pastor no, na Newsweek ba yun. Acts 20:28 naman is, one cannot follow Jesus without being part of the church. So, kumbaga, there are lots of believer na nagsasabi na, I believe Jesus. Nagsasabi na, I follow Jesus. Nagsasabi na naniniwala ako sa Diyos, but then neglected the church. They don't value the church. They don't go to the church. And then, even nga Sunday, kahit Sunday man lang, they forget how to connect every Sunday. Kahit Sunday man lang, no? But then, siyempre sa atin is more than Sunday yung connection natin kay Lord. So mali yung quote na, forget the church and just follow Jesus. Mali yun. So, dapat, if you really believe to Jesus, if you really believe to God, if you really believe how God works sa life ng bawat isa, then show love to the church. Then show importance sa church. Magpapahalagahan natin yung church. So within the church, yun yung connection yun yung binigay ni Lord sa atin. Yun yung binigay ni Jesus na yun na one cannot follow Jesus without being part of the church. Kailangan magiging part tayo sa church if we really want to follow Jesus. If we really want to be, kumbaga belong sa under the power ni Jesus, di ba? So, ayun, kumbaga, madami magsasabi na I am a Christian, I believe in one God. Yun na nga yun, no? Pero not neglect the church. So, it's wrong. It's wrong mindset. Hindi siya dapat ganun yung magiging mindset natin. So, loving Jesus but not your church is not the option. Yung sasabihin lang natin na basta mahal ko ang Diyos, respeto ko ang Diyos, but not the church. So, loving God at the same time, the church. Kumbaga, if you really love Jesus, it is a package deal. So, kumbaga, wala kang pinipili. Kumbaga, pag package siya, kumbaga, share pa nga dito ni Pastor yung sides niya na, if you really, kumbaga, kung love mo si Pastor, hindi pwedeng hindi mo i-love si Pastora. Kung love mo si Pastora, hindi pwedeng i-love mo, i-hate mo si Pastor. Di ba ganon? It's a package. It's package, all in. Kumbaga, syempre kasama na yung si leader natin doon, kasama na yung lahat, yung members. All of it, package na siya when we say loving. Well, so, pangalawang points dito na binigay ni Pastor is love is reflected. So, ang sinabi naman na love is reflected, ito tayo ay inaasahan ng mundong magmamahal. So, from the church, from within the church, inside the church,
syempre, kumbaga, it should be reflected sa kasama na doon yung kasama na doon yung kumbaga mundo natin, community or wherever, friends nga hindi pa natin usually nakakasama sa church. Dapat yung love na yun is magre-reflect to them. So sabi nga sa John 13:35, no, ang word na, by this everyone will know that you are my disciple if you love one another. So yun yung next quote niya binigay ni pastor, no. Sa physical appearance, kumbaga yung pagmamahal natin sa bawat isa reflected to others. Kumbaga hindi lang siya sa kung ano yung physical natin na na nakikita. Kumbaga it should be reflected to others, to our community, kumbaga na sinasabi. It should be shown to others. Kumbaga if we claim to be a follower of Christ, kailangan may reflection ni character ni Jesus sa atin. Yun yung pinaka-words doon, pinaka-quote niya doon. So, yun. So, nagbigay pa nga dito si pastor ng paano natin tinatrato ang bawat isa nga ba. Kumbaga, paano natin makapakita para mai-reflect natin yung love ni Jesus. So, yung point niya yung binigay dito, God calls us to be devoted to one another. And then, we honor one another above ourselves. So, yun yung pinaka-quote yun. Paano siya magiging reflection yung love ni Jesus sa atin. Yun. Above ourselves. So, pag sinabing above ourselves, so, parang kinalimutan na natin yung, kung ano man yung tayo, di ba? So, mas inano pa natin yung, let's say, yung friends natin na walang idea about sa kay Jesus. So, yun yung anuhin natin. Ipapakita natin how the love of Jesus. Sila yung magiging target natin. So, yung pangatlong is love is directed. Love is not just expected, reflected, it must also be directed. Yung sinabi nyo. So, love is expensive, it will cost you and I. So, yun yung ini-emphasize doon ni pastor, no? Directed. Paano siya maging directed, no? Yung maglalaan ka talaga. Yung inano pa nga dito is yung kahit malayo ka, pupuntahan mo. Yun yung maglalaan ka talaga ng time. So, in spite of busyness, maglalaan ka talaga ng time. Sacrifice. Magsasacrifice ka talaga kung ano yung inaano natin. Nagiging man sa isip natin. We need to sacrifice. Prioritize talaga yung gawain ng church. Intentionally, ipapakita natin intentionally yung love natin for the church. May connection, magko-connect talaga tayo. Maggagawa tayo ng decision na we belong sa church. Din dito ni pastor na walang mag-iisa na dapat pupunta ng church. So, hindi lang siya about sa self natin. We need to touch the lives of other people. Love involves serving. Yun na ngayon, meron siyang love is involved serving. So, yung serving dito, binigay din ng pastor na it's not just about ng pagsiserve na for just serve lang. Magsiserve ka to encourage others. Magsiserve ka na nakaka-touch ka ng lives ng ibang tao. Love one another by sharing our faith beyond walls of the church. And the walls, yun na ngayon, ini-extend na natin yung love natin sa iba. So, the love that Jesus given to us isn't keep only to yourself. So, it is meant to share, it is meant to show to others, it is meant to touch others' lives. Then, ang inano din pastor dito na, ini-encourage din niya tayo na, kung maaari, magbi-build tayo ng group na sinasabing, I love my church ba yun? I love my church group. So, parang, inaano niya na,
it's time for us to move. It's time for us to open our shelf. And then, mag-i-encourage tayo ng ibang tao na magta-touch tayo ng lives ng ibang tao na yun, na papakita natin what is church is, how we love church is. Kumbaga, bibigyan natin ng priority, no, na mag-work tayo for the church because yun yung how we gonna show our love for our church. Kumbaga, papahalagahan natin. Kumbaga, i-grow natin yun kung maaari. So, yun, of course, like me, hindi siya totally, yun sa akin kasi there are lots of reason na may mangyayari. Pero, through prayers naman siguro, and then, yung binibuild natin na tinatago natin sa heart natin na desire to touch others is still there pa rin naman. So, one of this day naman siguro, God will teach us and then pursue us kung how natin i-reach out yun yung movement na yun na I love my church group, no? Well, actually, yun yung part na yun na sobrang natatouch talaga ako na how Pastor shared, no, sa burden niya ng ganoon. So, yun yung part na yun na sobrang natouch talaga ako na, oo nga, no, why we won't, build a movement, a groups, no, na to reach out others, na hindi lang totally yung nasa church lang yung magiging goal natin, but then those who are not really, hindi talaga sila nakakarinig, away talaga sila sa words of God. So, parang nag-steer sa heart ko yun, no, na why not doing ganun nga ba, na in a group. Kasi sa part ko talaga, let's say, sa akin, parang napakahirap na alone akong magre-reach out ng tao. Na alone akong kakatok sa bawat doors to share, no? Napakahirap at napakabigat ng pa akong gagawin yun. Kasi, but then, siguro, if time will come na by group siyang gagawin, I don't know, maaring parang gagawin lang natin na parang for fun lang siya. But then, kumaga directed tayo sa lives sa ibang tao na kumaga para mag-start lang siya sa for fun, but then we will never know we already touch others' lives. So yun yung parang inano ni Lord yung heart ko, no, na bakit nga ba walang ganon. Kumaga tinatawag nila yung missionary na, 'di ba, yung groupings talaga na yung magbahay-bahay ka. Example niya, yung hindi talaga nakakilala ni Lord na mag-groupings kayo, mag-friends kayo, pupunta ng ganoon. Bakit nga ba walang ganoon? So, parang, hindi, kung inanong ko nga yun na, parang, pinag-pray nga sana nga merong ganon. Na, and then one of these days na, makikita ko rin yung sarili ko na ganoon ako. So, ayun, so, that's all yung pointers na binigay ni Pastor. Oo, sobrang na-touch talaga yung heart ko doon, yung sinabi ni Pastor na ganun. Kasi sobrang bigat talaga sa akin lang sa part ko. Bakit lalo na ako, wala pa rin akong cell group? Bakit nga ba wala akong cell group? Kasi sobrang mabigat sa paa ko, nakakatok ako sa isang bahay ng tao. Mag-isa. Mag-isa ako. Baka, feeling ko, isipin ng tao sa akin, sino ba to? Ganun. O, diba? Pero pag for fun na grouping siguro, I don't know kung ano din yung magiging situation. So, yun. That's all. Just remember yung 3 things na binigay ni Lord, how we love our church. So, yun yung, ayun ba yun? Number 1 natin is, yung love is expected. And then number 2 is, love is, ang layo ng copy ko. Number 3 is, love is directed. Sabi yung number 2 ko yun. Love is reflected. Ayun na nga. So, that's all. The floor is... Tara!